So let me tell you something. The day that you're watching this video is the day that I publish I Need You. So you can see how many videos are actually in between of this video and the one that I published today. And you can see the workflow that I have to just, upload things a lot more earlier for preventing the internet problems that it may not let me to upload in the meantime. So here we are. We want to go and read some of the comments from the latest video that we got here, I Need You. And then we're going to go and watch The Rise of BANGTAN, another chapter, which is going to be chapter 7. I was like, by the time that I'm recording this video, chapter 6 is in the pending list, and it's going to be published, I think, 2 days from now. But this is The Rise of BANGTAN, chapter 7. So Claudia Gutierrez said 15 hours ago, like exactly the time that I published the video. She said, personally, I really enjoy your analysis, and it is true that not everyone may like it or feel comfortable watching it, but for me, it's very interesting, and I learned many things with you. Thank you so much for it. I'm just like, I can't be more glad that people can learn things. I mean, it's like the very basic of behavioral science that I try to share here, because more and more we get into BTS. I really like to share more of the advanced level of behavioral science, and maybe we can learn a lot about ourselves, about our daily life, and about life in general in the society. So thank you so much, Claudia. We're gonna just do it together, don't worry. Alexandra 14 hours ago said, oh, unbelievable, like Alexandra got 25k subscribers. We're definitely gonna check her channel. I think it's important to know that the lyrics to BTS song is no way correlate to the BTS universe. BTS did not write the song with the intention of them being part of the BTS universe, but rather their label uses the song almost like a soundtrack to his fictional universe. The music videos, of course, are directly BTS universe driven. Not the actual song themselves. Good luck of your BTS universe journey. Lol, it's a long one for sure. All right, I didn't know that. Thank you so much for mentioning such thing. I also have to open your channel as well to check it later. All right, it's like then definitely we're enjoying a beautiful short movie with a beautiful soundtrack with the help of BTS and their company. So yeah, thank you so much. The Mysterious Army. Next should be the prologue. The second video was the same, but they took out some adult clips like the blood scene. And yes, Jimin vocals has a big role in BTS music. It gives a beautiful colors to it. So happy that you got finally to it. All right. I think prologue. All right, the second video. All right. I should definitely go and check this one later. I remember when I wanted to open the first prologue, it was telling me that there's some, not very appropriate content, and I had to proceed through the video to be able to see the blood part, like it was like a suicide scene, stuff like that. But yeah, all right, we'll definitely check that. And Jimin, I think Jimin is the last member that I found his power in the music, and like always, English people say last but not least, Jimin. Like I think he's one of the true hearts of BTS with the voice that he's sharing into the music. It's just crazy. I definitely love Jimin now. The way he talks and the way he dances just, impressed me, and I want to start dancing because of the BTS, especially Jimin, and the way he sings. It's just like crazy. All right, channel of Alexandra. Let's stay open, always in my list, and we're gonna go, and we should actually, all right, do this. You can check all of these like BTS. Like my history became BTS all the way. Yeah. So The Rise of BANGTAN. We're gonna go and watch chapter 7 together. So, see,
The 6 of them are red, and we're gonna go for persona. 야, 전화 평생 없을 것 같은데. 아니야. 나중에 이제 좀 얘네도 자리 잡으면 자주 먹지. 먹자. 응. 그래서 니네한테 아니 너랑 슈가 이제 신경 쓰이는 거는 계속 그거지 뭐 아티스트로서 Look at the way he is stunned. It's like, what the hell is going on here? 잘 고민하고 있나. 그 고민 안 하기 딱 좋은 환경이잖아. 음악은 많이 듣냐? 음악은 항상 듣고 있는데 이제 제가 쓰려는 게 이제 잘 안 잡히더라고요. 이제 소재가. 네. 막상 쓰려니 무슨 얘기를 써야 하지? 사실 아이돌 하면서 소재 찾으실 확률이 없지. 뭐 네. 일어나면 짐짝처럼 실려가서. 네, 그게 진짜 힘든 것 같아요. 그래서 믹스테이프 좀 해봐야 되지 않겠나? 네, 그게 자조적인 느낌의 가사를 원하냐고. 그런 가사가 더 좋지 않을까 해서요. 저는. 오히려? 네. 너무 찌질하지 않니? 나를 공격하는 사람들이 있지만 난 그래도 뭐 이런 얘기를 너무 하는 게 좀 뭐 나는 약간 피해의식 같아서 하고 싶은 얘기 그냥 막 할 수 있었던 그게 정말 이제 어떤 본질인데 네, 진짜 그런 것 같아요. 그래서 그런 거를 계속 잊지 않아야 되지 않을까. 2014년 10월 20일 로그. 곧 호르몬 전쟁을 한다. 진짜 기대된다. 많이 여러 가지 보여줄 수 있을 것 같고 앞으로 나의 여러 가지 뭐 섹시한 모습, 뭐 꾸러기 같은 모습도 보여주고 싶다. 뭐 여전히 예전에 나건 지금의 나건 고민이 많고 그냥 원래 그런 사람인다는 생각도 들고 여러 가지 생각하고 있지만 물론 가끔 나를 힘들게 하고 불행한 것 같이 느끼게 하는 것들이 있지만 더 많은 걸 이루고 더 많은 걸 증명하고 더 많은 걸 보고 경험하고 싶다. 그냥 내 곁에 나를 지켜봐주고 응원해주는 사람, 가족들, 친구들, 팬들이 있다는 것만으로도 안심이 되고 물론 나 스스로 내가 나를 끝없이 괴롭게 하는 부분이 있지만 그래도 그 사실에 너무나 안심이 되고 조금은 더 어른으로 자라고 있는 것 같다. 내일의 나는 조금 더 행복했으면 좋겠다. 감성 로그 끝. So, when intuitive people are talking about experience, so intuitive people, the ones who are always looking for concepts and the ones who are always skipping details and thinking about future, when these people are thinking about getting more experience in real life, it means that they're growing. They're growing up, and they tend to become a mature person rather than the one that they are. Like, we don't say technically, like, intuitive people are not adults, but they become more mature. All right, so being mature is kind of like a sign of you being the best version of you, the ones that you already possess, the ones that you already are, and the ones that you tend to become. And when they just, they become one, you become a mature person. And yeah, well, RM is talking about experience, more experience in life. It means that he is literally growing, and that's a good sign, actually. And it means that he's been into a very tough time in his life. So don't forget that. Don't forget that.
Intuitive people tend to have experience more. It means that they found out that in real life they're missing a lot of points, which is really, really hard. And they tend to become more experienced. It means that they want to get out of their comfort zone and become somebody better in general sense. So yeah, he's been in a very tough time, and he tend to become more mature to overcome the toughness of the situation. They always have something to surprise me. Like what a song. It was rolling. It was just like, I really liked it. BTS Under Fire, misogynist lyrics. Come on. All right. When BTS came back in 2014 with War of Hormone, fans noticed and has perceived the song as sexist and misogynistic with the following lyrics. My eyes keep turning to the girls. Yep. Girls are like an equation. Us guys just do them. Yep. Your front is the best. Your back is the best. From your head to your toes, you're the best. 굉장히 신나고 뭔가 굉장히 좀 뭔가 이제 남자의 본심 같은 거를 좀 잘 표현하고 싶었었어요. 그래서 이제 가사 같은 것도 되게 직설적이고. The lyrics' question have been disputed to be a poor translation. However, many remain upset over the song's implications. Like, one of the things that we Eastern do not understand is the Western culture about being sexist, being racist, being blah blah blah, because we don't really understand these things in East, especially in Iran. I'm just like, let me just talk about our part, and then if you're in Eastern and this is actually applied to your culture, you can actually tell me that. But in Iran, we don't understand what is racist, what is sexist. We just don't get it. We don't get it because in our culture, like, I don't know, 2,500 years of culture behind Iranians' life, and from the very beginning, from the Cyrus the Great, the beginning of the Iranians' kingdom to this time, to this particular time, we never understood what is being racist and what is being sexist. Like, always, women had their own, plays in our life. Like, I don't know, maybe the last 40 years was a little bit different in our society, but in our culture, it's always different. It's always different,
and I never understood it. So when some song like that comes in, I'm just like, all right, it's such a cool lyric. I was like, I was reading it, and I was just like excited about it. Like the same thing that Suga said in there. It's a little bit excited, and I was just like, what, misogynist? I was like, no, guys, they're artists. They're artists. They're just doing some art. They're just describing some of their observation in life, and they tend to just do it in a very artistic way. They don't tend to just bring any harm to anybody. I mean, like, they're not terrorists. They're artists. So the deep understanding of what art is all about is that when you hear such a song, you're just kind of like, all right, cool, fine. It seems like, I don't know, imagine if you're watching some of Tarantino's movie and you just go like, I don't know, I'm not gonna just over explain it. So you get it yourself. I'm sure you get it. You can tell me what part of East you're from, and does this thing apply to your country or not? I really don't know. So let's go. Big Hit has gone on to apologize for the song's sexist lyrics in 2015 on their official fan cafe, and BTS for the most part no longer performs this song as much, if not at all, anymore. 2014년 12월 19일 제이홉의 로그 이제 2014년이 이제 끝이 나고 있는데 참 12월 그 한 해의 12월이 되면 정말 많은 생각이 든다. 이제 진짜 많은 Kick out J-Hope BTS trend viral because fans say he is ugly and has no talent. I think I mean, it's 2014. Let's just see it that way. Imagine if they didn't have J-Hope right now. I mean, like the songs that they do. I always in the BTS I always notice this little part that where the song was a little bit crazy. It was a mix of rap and singing, and I was just like, who is singing that part? And it's like, is it two of them? Is it just one of them? And I found out it was J-Hope, and I was just like, what? Really? I didn't know that. So J-Hope, I think, is one of the most talented one among all of them, because Suga and Arm are rapping in a very, very good way. Jin and V are singing in a very good way, very, very good way. Jimin and J-Hope are really good dancers, plus good singers. But when it comes to J-Hope, he is rapping, he is singing, and he's dancing. Dude, I mean, like, he's the mixture of everything that all of them do in a very, like, high standard. I mean, like, I think he is the most talented person in the group, not just something like that. And he's not ugly. Come on. See, that is the problem that I have with the West, that they're calling their songs misogynist, racist, sexist, and they're using a word like ugly and has no talent, and they're attacking the core of your personality, your ego, just as easy as possible, and they have no sense about it. I'm just like, dude, what are you talking about? This is bad. That song is not bad, but this is really bad. I have no idea. I just don't like it. That's me. 생각이 든다. 가끔은 한 번쯤은 그냥 내 자신을 한번 놔보고 한번 푹 쉬어볼까라는 생각도 든다. 왜냐면 요즘 되게 머릿속이 뭔가 복잡하다. Now imagine some emotional guy like J-Hope, what he has been through. Like, I mean, if you're giving those comments to somebody like me, I'm just like, all right, idiots, you have no idea what you're talking about. I'm one of the most talented person in the group, and my ego is like that big that nobody can hurt it. But when it comes to J-Hope,
he's so down to earth. He's so humble, and it easily can break him. 그거를 이제 엄마한테 이야기를 했는데 엄마가 그래도 한 번쯤은 네 자신을 한번 놔보고 푹 쉬어보는 게 어떻겠냐 라고 말씀을 해주셨다. 그러면 그 말을 듣고 나도 진짜 한 번쯤은 쉬어볼까 라는 생각도 들고, 근데 또 연말이니까 정신이 없다. 방금까지도 이제 연말 가요 대전들, 가요 무대들, 그런 무대들을 연습을 하고 왔는데 지금 이 상황에 맞게 내 자신을 잘 컨트롤해가면서 그런 걱정들을 하나하나 없애가야겠다. 제이홉의 로그 끝. 지금 가만히 있어 너. 너무 진짜. 자, 여기 봐야지. 2015년 1월 5일 브이로그. 경상남도 거창에 왔다. 왜냐면 순신이를 보고 싶기 때문이다. 그래서 거창에 와서 난 열심히 하겠다. 그리고 지켜봐주길 바란다. 짜자자잔. 우리가 휴가를 받아서 3일 동안 고향에 내려오게 됐는데, 그래서 이렇게 5-6도 바닷가에 들렸다. 마지막으로 부산을 만끽하고 가겠다. 잘 있어라 부산아, 내가 간다. 아빠가 오라고 난리네. 이제 즐겁게 만끽하다가 2시간 뒤에 우리 막내 정국이와 같이 서울로 올라가겠다. 내가 돈 많이 벌어가지고 또 올게. 지민의 로그 끝. 바이바이. Once again, on his birthday, Suga prepared a gift for 39 armies, a handwritten letter, a personal photo, and a transportation card. 김 10-. 알바생 도착했습니다. 근데 이 알바 시급 얼마예요? 200원 정도. 200원. 가서 5천원씩 충전하고 왔어. 과자도 하나 사 먹고. 그래. 아이스크림도 하나 사 먹고. 그래. 39잖아요. 5,000원씩이야. 아니, 현금 결제 만든대요? 나 지갑도 안 들고 왔는데 어떡해. 여보세요? 형님, 현금 결제 만들대요. 20만원 보고 하게. 네, 맞습니다. He's like the boss. My favorite guy. Yeah, the genius of the group. Look at his behavior. I mean, like, he's really mature. I really love Suga because of these behavior. 그래. 여기 렌즈 사이로 눈이 마주쳤어. 되게 기분이 오묘했어. 수원 듣고 있죠? Please don't die. 지금 오렌지 만나고 얘기하고 같이 작업하는 곡에 관해서 상의도 하고 인생에서는 되게 의미 있는 순간이 아닌가 생각합니다. Good to see you. Good to see you. No, still, I met Orange. Welcome back, man. Hello. Rap Monster came out. They were doing a reality type show, and that's where we first initially met. My manager had called me and was like, "Do you have a track for Rap Monster?" I said, "Yes." I heard them rap, before when they was here, so I know they could rap. So I was excited just to see what he could put over a Warren G track, and he laid it.
걸먹고 자랄 때 까쳐러진 내 mixtape 나오면 make up and I'm rating I'll care that shit go Twitter go share that shit 네 좁은 시야 평균 자존심 I tear that shit 본 행동들은 뻔하지 우리나라에 없는 그 스트리밍을 하고 저분 계시네요. Please don't die 내가 널 속이 전까지 Please don't You don't have to be African American, whatever you are. Hip hop has got a home for you. It's just bigger than that. Wow. Oh man. I wish I could show you my feelings toward each of the member right now compared to 1 month ago. Like 1 month ago there were just like 7 strangers. 7 strangers that I was so skeptical whether I'm gonna like them or not. Do they have anything special in their sleeves to show me and impress me or not? But now I'm just like, dude, they're kind of like seven friends and 7 friends that I really like them. And when I see, or I'm just walking alone in the, LA airport, I'm just like, I wish I was there, just, talking and walking together and that kind of feelings. Pure intimacy. 안녕하세요. 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 여기서 이제 공연을 하시는데 여기서요? 예. 여기는 다 타진 않겠네요. 다 찼다고 들었습니다. 여기가요? 예. 여기 너무 크지 않아요? Imagine 2014, they're thinking the arena is too big, and in 2022, they're performing in big stadiums. 어디서 오시는 거예요? 저희 지금 팬사인회 저희 하고 바로 공연장으로 왔는데 공연장이 생각보다 지금 너무 커가지고 다들 기대감에. Given Japan is K-pop's greatest consumer, it's incredibly common for K-pop artists to re-release their hit songs in Japanese. I've heard Japan is one of the best countries in the world. Even in rock music, one of my favorite artists, Guthrie Govan, he's an instrumental player, electric guitar player, and he had this, it's like he had this solo album which is so complicated, and he once said his best performances were in Japan because they listen very carefully to every single note that I play, and they really focus on what they love. And this actually, I think, apply to what we read here, what we read here actually. Given Japan is K-pop's greater consumer. Cool. 약 30분 뒤에 이제 무대로 올라가는데 이제 소감 한번. 플레이 예, 나에게 방망이가 생겼다. 별명은 아미밥. Once idol have been established to some degree, they release official light sticks, which represent the group and the fandom. All right, the same symbol that we have on the Rise of BANGTAN logo. 소리 좀 하고. 자. The official BANGTAN light stick has been coined. The arm is bum. It synchronizes with their music at venues via Bluetooth. Boom! play BTS! play BTS! 팬들 다 입장했어요? 네, 거의 한 3분의 2 찼어요. 3분의 2? 네, 계속 들어오고 있어요. 리더! 하얗고 The first Japan tour. Wake up, open your eyes. Wake up. BTS
Let's jump. 우연히 삶이나 대학교로 터미난 pump it up. Let's jump. 우연히 삶이나 대학교로 제인데 jumping up. Let's jump. tum이 더 쏟나. Let's jump. 놀이 더 쏟나. Let's jump. 사사와기나 대학교로 제인데 jumping up. Let's jump. Let's jump. 나가자. And down. 오늘다가 here we are BTS down. 준비가 되기 따라 택하고 하게라. 너 걸어 밑에 자유면 그치가 그너야 또 믿다 오늘다 신카 K-rap 다 있는 왜 대접 오늘다가 내가 락대 뭐 AU 기보세 너 나라는 지구리 다 죠 Sam Chamberlain 녹화반인 스테이지 잠깐의 crew 유니고 마치 제24회 하이원 서울 가요대상 본상 방탄소년단 방탄소년단입니다. 저희 아미 정말 작년 한 해 동안 저희를 사랑해주시고 응원해주시느라 정말 고생하셨다고 말씀드리고 싶습니다. 감사합니다. 아미 사랑합니다. 사마되시다. 배고파서. Look at that energy. I mean, like, dude, what? Wow, I wish I was that energetic. 완벽했어. 좀 완벽한 공연이었어. 영석이 진짜 짱이에요. 일본 투어를 다녀왔는데 뭐 일단 굉장히 재밌었다. 굉장히 재밌었는데 일본에 있는 팬분들도 굉장히 뜨거워서 좋긴 했지만 그래도 그렇게 장시간 해외에 나가 있다 보니까 한국이 굉장히 그립기도 했다. 일본에 있었지만 그래도 가족들에게 다 안부도 묻고 다들 굉장히 잘 지내신다고 한다. 뭐 안 보고 싶은 건 아니지만 그래도 이젠 그런 어리광을 부릴 나이는 이제 지났다고 본다. 지낼지 끝. While writing songs for BANGTAN, RM also wrote music for himself for his personal self-titled free mixtape. 네, 컷이요. 이도야 오빠 왔다. 줄끼리 왔어요. 아, 사진 보니까 장난 아니던데. 우리 리더 오늘 스피드에 있어요. 와, 진짜 멋있다. 멋있더라. 영상 보니까. 야, 진짜 멋있더라. 좋게 찍어주죠. 너무 멋있어가지고. 먹어. 오늘 확실히 리더여가지고 이 근엄함이 있네. 열심히 해. 그래. 형 들어갈게요. 그래. 가는 게 도움되는 건데. 멋있는 형이 잘할 거라 믿고 저희 가겠습니다. 안녕. 저 한 명 때문에 이렇게 계신다고 생각하니까 그게 좀 되게 신기하고. 오케이. 자, 가볼게요. 오케이, 가자.
난 세상에서 자기 개발서가 제일 싫어 이렇게 저렇게 하란 게 so 니들 다 죽대놓고 난 말은 잘 믿어 그러니까 그게 소리들이 베스트셀러 걔네들이 너에 대해 무엇을 알지 너의 꿈 너의 취미 이해를 하니 눈치만 덜 봐도 바뀌는 건 참 많지 주인으로 태어나면 노예가 되려 하니 아프니까 청춘이다 그딴 위험한 정의가 제일 문제야 삶에서 장르는 덜 마치 음악처럼 거기 얽매는 순간 바보 되니까 fuck that 처음으로 믹스테이프라는 걸 냈다. 되게 거의 나를 절벽으로 몰고 가는 그런 가사들이 많지만 어쨌든 한 번쯤은 이런 거에 대해서 정립을 하고 갈 필요가 있다고 생각했다. 위험한 나의 스스로의 정의 내리기 수도 있는데 I'm not pop, I'm not rock, I'm not funk, I'm not R&B or hip hop. 어쨌든 그냥 이 순간에는 내가 가장 느끼는 그 칼날 같은 정서들을 좀 한번 정리를 하는 그런 일이 한번 필요했었던 것 같다. 랩몬스터는 미국 힙합 잡지가 선정한 반드시 알아야 할 한국의 10대 래퍼 중 한 명으로 소개됐다고 합니다. 누가 누구보다 랩을 잘해 누가 누구보다 이게 낫네 Fuck that, I am just doing my thing 그러니까 너도 그냥 네 걸 해 Bitch, I'm doing me, just doing me 넌 여태 누구였니 그래 우리 친구였지 바쁘고 힘들고 너무 고민도 많고 너무 혼란스럽지만 그래도 어쨌든 내가 원하던 일을 하고 있고 난 나를 보여주고 있다. 내니까 뭐 후회도 많이 들고 뭐 되게 아쉬운 부분도 많고 막 그에 비해서 또 약간 뿌듯한 것도 있고 막 그런데. So, as a lot of people said before, the translation may not be accurate, but this is the only reference that we have. So, let me tell you something. There's a certain thing about personalities which some people want always do something better. Doesn't matter how good they are, they always want something better. They always want to perform better. They always want to show better. So that's sort of a personality that we think we discussed before. Like I said, RM is kind of like that. I am kind of like that, and that cognitive function that we're talking about is kind of is extroverted observation in general. If you know MBTI a little bit, that's a function either SE or NE is represent that behavior. So we want to do something better performance. So in the case of RM, I think that should be extroverted intuition, but we still can watch more. Maybe we were wrong, but that is the function that I just detect there, and we will complete it later together. But in general, if you want to do something better, if you want to just act better, it means that OE is somewhere in your personality, SC or NE. So, yep. 아직도 잘은 모르겠다. 이분은 기대해 주시기 바랍니다. IQ가 148입니다. 전국 모의 수능 상위 1%. 중학교 2학년 때 독학으로 토익이 900점이 넘었습니다. 우월한 지니어스 아이돌 방탄소년단의 랩몬스터. Warren was cast in a variety show, Sexy Brain Man, in which celebrities answer various brain teasers and quizzes. 우리 그 브레인을 맡고 있는 또 멤버 있을까요? 네, 저희 랩몬스터가 랩몬스터요? 네, 브레인이에요, 저희. 사실은 初めて放送です。皆さんぜひ見てください。かっこいい姿をお見せします。 This question is for Rap Monster. John's father has 5 sons named 10, 20, 30, 40. Can you guess what would be the name of the fifth? 정답은 왜? 알겠다. 존이요. 아무것도 없죠. 랩몬스터 또 너무 독주한다. 세로로 보면 비빔밥이죠. Where does 10 plus 3 equal 1? 시계. 일리 쓰는데 그러면. 자, 아무도 도와주지 마. 조용히 해. 나 할 거야. 나 혼자 할 거야. How many months have 28 days? 10시계요. 자. Who breaks pays? 저요. 인광고? Why is iron so important for women?
이게 방금 FE라고 하셔서 그런 건데 왜냐면 메일에다 FE를 붙이면 피메일이 되잖아요. 야, 내가 다 자, 오늘도 인생을 결정지을 중요한 문제를 만나보겠습니다. 오늘의 뇌생 문제 뭔가요? 당신은 글로벌 아이돌 그룹 멤버다. 지금 리더를 정해야 되는데 왜 본인이 리더가 되어야 되는지 피하라. 우리 방탄소년단은 리더를 어떤 기준으로 선정을 했어요? 우선 제가 1호였어요. 아, 1호. 네, 그러니까 제가 저를 처음으로 방탄소년단이 시작이 된 거고 음악적인 부분에서 좀 많이 제가 제 의견을 많이 담당을 하다 보니까 약간 그런 부분들이 있어서 저 같은 경우 형이 2명이나 있는데 위로 그래도 이 리더를 하게 된 감이 있죠. 어깨가 많이 무겁겠다 리더들은. 그럼 보통 리더들이 무슨 역할을 하는 거예요? 예. 찍지 마세요 지금. 왜 붓게 안 빠지죠? 눈을 때리고 싶다. 때려드릴게요. 우리 두 번째 콘서트 첫 번째 콘서트보다 더 잘합시다. 아, 네. 하나, 둘, 셋 하면 위로. 아래로 해야지. 방탄! 야, 화이팅! 언제나 멀기만 했었던 신기루가 눈앞에 있어. Singer 어쩌면 이른 고백 그래도 너무 행복해 I'm good. 근데 이게 아이돌 그룹의 리더라는 게 사실 여러 가지 뭔가 필요하긴 해요. 리더는 가장 기복이 없고 든든한 나무 같은 사람이어야 한다고 생각을 하는데요. BJ는 실력에 굉장히 중요한 한몫을 한다고 생각을 하고요. 야, 잘할 수 있지. 아까처럼 감성을 잘 살려줘야 돼. 팬들과 인간 대 인간으로 긴밀하게 소통하면서 선한 영향력을 주고받을 수 있는 수직적이 아닌 수평적인 리더십을 가진 아티스트가 되길 원했습니다. 하지만 멤버들이 작사 작곡도 하고 이제 너무 많이 내 짐을 덜어주었고 또 다른 멤버들은 개인 활동을 많이 하고 있지는 않지만 나름대로 담당해주는 부분들이 아직 많기 때문에 이제 앞으로 한 명씩 빛날 차례가 와주고 있는 것 같아서 기분이 좋다. 제가 결코 혼자 뭔가 래퍼를 했더라면 얻을 수 없었던 것들이죠. 솔직히 두려웠었어 큰 소리 쳐나는데 난 지금은 나는 팬과 정말 나도 내가 이제 세상을 오래 기다린 게 I don't know 세상은 기대치 와는 못 비겠지 할까봐 두려웠어 나를 믿어줬던 모든 사람들이 위해 신나게 느껴봐. 팀을 대표해서 회사 입장도 저 대변을 해줘야 돼요. 팀에다가 얘기할 때 동시에 팀원들의 얘기를 또 회사에다가 전달해주는 역할이 필요해요. 은근히 있네요. 한이 있네요. 네, 중간에 끼어가지고. 딱 이야기를 듣고 바로 랩몬스터밖에 생각을 안 했어요. 저 사람이 잘못했는데 저 사람한테 집어서 얘기를 하는 게 아니라 리더만 혼내는 거예요. 본인이 똑똑한 것도 있는 것 같아요. 왜 해야 되는지 모르는 친구들도 사실 있어요. 뭐 제가 꼭 데뷔시키지 않았다. 해멀도 같은 경우는 이게 얼마나 자기한테 중요한 행위인가에 대해서 잘 인식하고 있는 것 같고요. 어쨌든 20살에 너보다 잘 나가는 나 뛰었더나 우리가 지겹더나 3년이란 시간 못 하나가 됐더만 그렇게 흘린 비타민을 적시네 무대가 끝난 뒤 눈물이 번지네 매 순간마다 자신에게 다짐해 초심을 잃지 않게 항상 나답게 처음에 나에게 부끄럽지 않게 항상 생각을 하면서 멤버들 생각을 하면서 해야 될 것 같다. 저 가요계를 파괴하겠습니다. 아무튼 화양연화가 이 순간이라면 지금 내가 가장 빛나고 있다면 내가 행복한 거겠지. 앞으로 어떻게 될지 진짜 기대가 많이 되고 내가 어떤 식으로 사람들한테 비춰줄지 내가 어떤 식으로 사람들을 또 보여줄지 나 어떻게 다 내 편으로 만들지 우리 편으로 만들지가 되게 기대되는 요즘이다. 다시 한번
멤버들한테 감사함을 전하고 화이팅! 오랜만에 수영하는 거죠. 아 래머 형이 되게 재심으로 그래. What? Oh my god! I did not expect this music video to be this. Okay. Ow. 웃기죠? 하나, 둘, 셋. Wow. I Need You is the next one. We already know what is going on here. The next chapter gonna be I Need You, which I actually released the music video just today. I didn't release it. I just published the video. All right. We're far from releasing songs. But it literally made my day. It brought a very gentle smile to my face. I feel happy now after watching this chapter. It was a very beautiful one. I liked it. I just didn't notice that it's been like 30 minutes watching this, and it feels great. Because, you know, while you're watching something and you feel the presence of the time, which is passing very slowly, it's a burden on your shoulder, and you're just like, when will it finish? When will it finish? But I never wanted this chapter to get finished, and I wanted to watch it more, but that was it. Loved it. Thank you so much, guys. Thank you, BANGTAN, the Rise of BANGTAN channel, because of this beautiful, beautiful episode. And we're so grateful for that, the Rise of BANGTAN, if you ever watched our video. So thank you guys for watching. Hope you enjoyed it as well. And see you guys later. Take care, right?